Hello, today I will show you top 15 things to do in Bochum, Germany. So let's start with the number 1. Tierpark und Fossilium Bochum. Number 2. Stiepeler Dorfkirche. Number 3. Industry Museum Zecke Hanover. Number 4. German Mining Museum. Number 5. Kunstmuseum Bochum. Number 6. Situation Kunst. Number 7. Bochum Dachelhausen Railway Museum. Number 8. Brauerei Moritz Fiege. Number 9. Zeiss Planetarium Bochum. Number 10. Ruhr Park. Number 11. Botanical Garden of Ruhr University Bochum. Number 12. Propsteikirche St. Peter und Paul. Number 13. Kemnader See. Number 14. Pippelsberg. And the last one, number 15. Dachelhauser Heide.